PSC NURSE പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഗാസ്ട്രോഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സിസ്റ്റം പാർട്ട് 3 30 ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അല്ലാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. A disorder presented with dysphagia with the patient is having increasing difficulty in swallowing and expressing a feeling of that something is stuck in the throat is called achalasia. Inflammation of bile duct is cholangitis. Inflammation of gallbladder is cholecystitis. Incision and drainage of gallbladder is cholecystectomy. Presence of stones in common bile duct is cholecystolithiasis. Presence of gallbladder stone is called cholelithiasis. The radiological study of gallbladder is called as cholecystography. The radiological study of bile duct is called as cholangiography. The procedure where an endoscope is passed into the biliary tree to visualize the major biliary passage, remove stones, or to release obstruction is called as cholecystoscopy. The resection of gallbladder is called as cholecystectomy. The term used for abnormal connection or tract between any two body cavities is fistula. Telescoping of the bowel is also called as intussusception. The antimicrobial enzyme present in saliva is lysozyme. The test that determines whether a patient's chest pain is related to acid perfusion across the esophageal mucosa is acid perfusion test or Bernstein's test. The principal vascular disorder of the esophagus, esophageal varices. The ejection of small amounts of gastric juice from the mouth without antecedent nausea caused by an incompetent lower esophagus sphincter is called regurgitation. The syndrome resulting from esophageal reflux is called gastroesophageal reflux disease or GERD. Surgical management of GERD is called as Hill operation or Wellesley operation. A sac-like outpouching in one or more layers of the esophagus is called as esophageal diverticulum. The break in the continuity of the esophageal, gastric or duodenal mucosa is called as
Peptic ulcer. The distance within which duodenal ulcers occurs is dash 1.5 centimeter or 0.6 inch. The distance within which gastric ulcers occurs is dash 2.5 centimeter or 1 inch. The surgical procedure where the surgeon removes a part of the distal portion of the stomach, including the antrum, and the remainder of the stomach is anastomosed to the duodenum is Bilirubin first or gastroduodenostomy. The surgical procedure where the surgeon re-anastomoses the proximal remnant of stomach to the proximal jejunum is dash Bilirubin second or gastrojejunostomy. A major complication of Bilirubin second procedure presenting with vertigo, syncope, nausea, epigastric discomfort, distension, etc. soon after having food is called dash dumping syndrome. Rumbling sounds seen in the bowel is called dash borborygmy. The surgical procedure where the parietal cell mass diverted and preserving the innervation of both antrum and the pylori sphincter is called proximal vagotomy. The surgical procedure where each vagus nerve innervation of gastric cells are completely resected is called truncal vagotomy. The surgical procedure where a passage is created between the body of the stomach and the jejunum, allowing regurgitation of the alkaline duodenal contents into stomach to neutralize the gastric acid is called gastroenterostomy. The surgical procedure where the entire antrum is resected to remove the cells that secrete gastrin is called as dash enterectomy. Thanks for watching. PSC NURSE വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.